Gusto mo bang going mas masaya at kakadikit on iyong Instagram notes gamit ang emojis. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano maglagay ng emojis sa iyong notes sa Instagram sa loob lamang ng ilang segundo. Buksan ang Instagram app at siguraduhin na ito ay updated sa Pinakasimpleng version. Kung hindi pa, pumunta sa App Store o Google Play at i-update ito. Maglogin sa iyong Instagram account at i-tap ang messages na opsyon. Pumunta sa notes section at pindutin ang writing option. Hawakan ng matagal, long press, hanggang lumalabas ang emoji section. Pumili ang iyong paboritong emojis, baguhin ang kulay ng text, at magdagdag ang musika kung gusto mo. Tapos na, ganun lang kadli. Kung nagustuhan mo ang tip na ito, huwag kalimatang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang Instagram tricks.